and that is the report of Mr. BILČÍK and Madame LOISEAU, recommendations for reform of the European Parliament's rules on transparency, integrity, accountability, and anti-corruption. And the floor goes directly to Vladimír BILČÍK, the rapporteur. Please. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca, pani podpredsednička, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Okolnosti, ktoré viedli k vzniku tejto správy, neboli práve najšťastnejšie. Všetci si pamätáme udalosti spred niekoľkých mesiacov a vážne podozrenia z korupcie niektorých poslancov, ktoré zasiahli náš parlament. Tretie krajiny si veľmi pravdepodobne kupovali stanoviská pár našich kolegyň a kolegov. Dovolte mi najprv malú poznámku na okraj. Som presvedčený, že sa jedná len o minimum našich kolegyň a kolegov, ktorí sú nečestní a nevedia odolať lákadlám, ktoré im neprináležia. Som hrdý na absolútnu väčšinu poslankyň a poslancov, ktorí svoju prácu robia čestne, poctivo a s dobrým úmyslom. Znakom každej zdravej inštitúcie a zdravého prostredia je, že sa dokáže s existujúcim problémom popasovať. Qatargate bol preto aj príležitosťou, ako robiť náš parlament otvorenejším a bezpečnejším miestom. Myslím si, že aj z textu, ktorý máte pred sebou, je zrejmé, že sme sa rozhodli túto príležitosť využiť naplno. Na Qatargate o chvíľu zabudneme. Čo ale vieme, a vieme to zvlášť bolestivo od februára 2022, a teda ruskej agresie voči nášmu susedovi a budúcemu členovi Európskej únie Ukrajine, naši nepriatelia sa nezastavia pred ničím. S týmto vedomím musíme pracovať a podľa toho sa aj správať. Obdobie nevinnosti, kedy sa mnohé tolerovalo, je, verím, že za nami. Čo vlastne znamená ochrana inštitúcií? Odpoveď je jednoduchá. Znamená to, že zabezpečíme, aby sa poslanci rozhodovali podľa vlastného svedomia, aby bol parlament otvorenejší a prístupnejší našim občanom, aby si naši občania informovane volili svojich zástupcov, aby naše voľby a volebné procesy boli bezpečné a v čo najvyššej možnej miere informované. Čo preto urobíme? Budeme ostražitejší pri bezpečnostných previerkách našich úradníkov. Znamená to, že ak pracujú s citlivými materiálmi, ako napríklad informáciami z Ukrajiny, budeme vedieť, že tieto informácie sú v bezpečných rukách. Budeme lepšie pracovať s dodávateľmi služieb. Nesmieme sa stávať, že budeme platiť za kamerové systémy alebo za ostrahu niekomu, koho záujmy nie sú úplne čisté a jednoznačné. Potrebujeme komplexnú kontrolu všetkých technológií používaných v inštitúcii a absolútne vylúčiť poskytovateľov služieb z autokratických štátov. Jednoducho nebudeme platiť tým, u ktorých je podozrenie, že nás ohrozujú. Dámy a páni, parlament potrebuje jasné pravidlá, ak vysiela poslancov reprezentovať v zahraničí. Oficiálne misie musia mať jasnejšie pravidlá, hovoriť môže každý poslanec a poslankyňa, čo sa im zachce, no ak majú reprezentovať našu inštitúciu, byť jej tvárou navonok a jej hlasom, môžu tak robiť len v súlade s našimi odsúhlasenými stanoviskami. Ak poslanec súhlasí s tým, aby mu tretia krajina alebo nejaká ďalšia zájmová skupina zaplatila zahraničnú cestu, v poriadku. Ale musí sa tak diať otvorene, bez zahmlievania a nech si volič sám urobí obraz. V našej správe je opatrení oveľa viac, budem rád, ak si ju prečítate, no rovnako rád budem, aj ak si z nej všetci odnesieme to podstatné, a to je, že ak robíme chyby, musíme sa z nich poučiť. Korupčné správanie nemá miesto v slobodnej demokratickej spoločnosti a naše inštitúcie potrebujú zodpovedať bezpečnostnému prostrediu, v ktorom sa nachádzame. Áno, máme tu vojnu a po ruskej invázii na Ukrajinu sa musíme zmeniť aj my a spôsob, ako tu fungujeme. Budem takisto rád, ak sa inšpirujú aj členské štáty. Je dôležité, aby naše inštitúcie sa plne prispôsobili prostrediu, v ktorom fungujeme. Chcem sa na záver poďakovať naozaj všetkým, zvlášť Madame LOISEAU za skvelú spoluprácu, takisto predsedovi nášho výboru Rafaelu Glucksmannovi, ale všetkým, ktorí pracovali na tejto správe. Myslím si, že prinášame správne, zdravé, solidné a realistické inštitucionálne riešenie. A naozaj som rád, že v tomto výbore sme fungovali nad rámec našich politických identít a všetkým nám išlo o vec. A verím, že zajtra získame podporu drvivej väčšiny tohto parlamentu. Ďakujem. Thank you very much. And now the floor goes to the co-rapporteur, Nathalie LOISEAU.
Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, le rapport que nous vous présentons aujourd'hui est l'occasion de tirer les conséquences du Qatargate et de changer profondément la culture de notre Parlement. Je veux d'abord remercier mon collègue et co-rapporteur Vladimír BILČÍK. Il s'est pleinement engagé avec moi dans une série de recommandations qui vont plus loin que ce que notre Parlement a adopté jusqu'à présent et plus loin que ce que la Commission propose. Je sais qu'il y a eu dans son groupe politique quelques timidités. Je voudrais dire au PPE de faire confiance à son co-rapporteur et de voter l'ensemble des préconisations de notre rapport commun. Ces recommandations ont un objectif et il est fondamental. Nous voulons restaurer la confiance que les électeurs européens nous accordent. Pour cela, il nous faut impérativement changer nos habitudes, instaurer à la fois plus de transparence sur nos pratiques et plus de protection de notre travail. Car ce qui nous guette, chers collègues, c'est à la fois le doute de nos concitoyens sur notre intégrité et l'ingérence d'acteurs étrangers malveillants dans nos processus de décision. Rappeler le principe de la liberté de mandat à laquelle je suis moi-même attachée ne suffira pas si nous ne combattons pas ces deux menaces avec la même ardeur. C'est ce que nous vous proposons et je veux aussi remercier les autres rapporteurs qui ont participé à l'élaboration de ce texte, en particulier ceux qui l'ont enrichi de leurs propositions. Je regrette qu'à l'extrême droite de cet hémicycle, on n'ait pas été à la hauteur. Soyons honnêtes, c'est un regret mais pas une surprise. Aucune proposition, hormis l'envie de faire croire que dans notre Parlement, ce serait tous pourris. Dénoncer, vociférer, ça ils savent le faire. De là à travailler, ne comptez pas sur eux. Cela me fait penser à la fable de La Fontaine, le conseil tenu par les rats. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. Vous voulez un exemple? Le financement d'associations islamistes par l'Union européenne. Un scandale? Oui. Facile à dénoncer, moi-même je l'ai fait. Mais après, mais ensuite? Ensuite, il faut travailler. Je l'ai fait, le gouvernement français l'a fait, la Commission européenne l'a fait. Nous avons agi de concert et je tiens à vous remercier, Madame Jourová. Je tiens à remercier également Margaritis Chinas pour votre détermination à réserver les financements européens aux associations qui respectent les valeurs européennes. Revenons à notre rapport et à nos recommandations, car nous ne voulons pas être ici un conseil tenu par les rats. Transparence, éthique, intégrité, cela veut dire déclarer nos patrimoines, nos revenus annexes, nos rencontres, nos voyages, nous le devons à nos concitoyens. Mettre sur pied une véritable autorité éthique européenne indépendante, dotée de pouvoirs d'enquête, nous le devons, nous le leur devons. Sanctionner les comportements qui bafouent l'éthique, nous le devons aux électeurs et nous le devons à l'écrasante majorité des députés de ce Parlement qui se sentent injustement salis par le comportement de quelques-uns. Mais nous vous proposons aussi de mieux protéger notre travail contre la curiosité d'acteurs étrangers malveillants qui voudraient l'influencer et peser indûment sur nos décisions. Il est temps de faire entrer dans ce Parlement une culture qui lui manque cruellement, une culture de sécurité. Non, les représentants d'intérêts étrangers ne doivent pas pouvoir circuler parmi nous sans contrôle et sans limite, comme ils ont pris l'habitude de le faire. Oui, nous attendons des ONG le même effort de transparence que celui que nous nous appliquerons à nous-mêmes. Oui, travailler sur des sujets sensibles doit passer pour ceux qui nous assistent par des habilitations de sécurité. On ne peut pas laisser n'importe qui accéder à n'importe quoi dans ce Parlement, sauf à perdre notre crédit. C'est une révolution culturelle à laquelle je vous appelle. Mais le monde dans lequel nous vivons nous l'impose. Il est temps de sortir de l'innocence. Il y a quelques années, la fille du porte-parole du Kremlin travaillait dans ce Parlement. Est-ce que nous croyons vraiment qu'elle voulait mieux connaître le droit européen? Chaque jour, les représentants des moudjahidines du peuple iranien sont dans nos couloirs. Est-ce que cela suffit qu'ils soient hostiles au régime détestable des mollahs? Est-ce que cela suffit à oublier qui ils sont, le sang qu'ils ont sur les mains, leur alliance avec Saddam Hussein ou leur fonctionnement sectaire? Régulièrement, notre Parlement fait l'objet de cyberattaques.
Devons-nous continuer à passer des contrats avec des entreprises chinoises au motif qu'elles sont moins chères que les autres, au mépris de notre sécurité? Dans un an auront lieu les élections européennes. S'y préparer, c'est préparer notre Parlement à l'exemplarité en matière de transparence, d'intégrité, d'éthique et de sécurité. C'est ce que ce rapport vous propose et je vous demande de le soutenir largement. Thank you very much, Madame la Rapporteur. And now I invite Vice President Věra Jourová to speak on behalf of the Commission. Madam President, honourable members, first of all, I would like to congratulate the rapporteurs, Mr. BILČÍK and Madame LOISEAU, and indeed the whole INGE2 committee with the chair, Mr. Glixman, for the timely work done only half a year after a Qatargate scandal was brought to light. This was a very damaging scandal. It exposed the vulnerabilities of the EU and its institutions to foreign interference and corrupt practices. We need to restore citizens' trust and give them guarantees that our democracy is not open to covert foreign interference. I am very pleased that today, 1 year before the European Parliament elections, we are meeting to discuss the ways to address these vulnerabilities and to reform the Parliament's rules on ethics and anti-corruption. It is vital for the credibility of the EU that all our institutions follow the high standards when it comes to integrity, transparency and accountability. Let me briefly mention a number of closely linked steps the Commission has already taken in the area of transparency, ethics and anti-corruption. In 2021, the Parliament, Council and Commission reached a major milestone in fostering a common transparency culture with the adoption of the agreement on the mandatory transparency register. I think Katarina Bali remembers it very well. Not easy, but after all done. The transparency register aims to increase the transparency of interest representation activities carried out at union level. It does cover activities of foreign influence when carried out by entities without diplomatic status and intermediaries that lobby the EU institutions on behalf of third countries. Interest representatives are expected to register and provide information on their activities, on whose behalf they are lobbying, and on their funding sources. Since 2021, intermediaries such as consultancies and law firms are required to declare on the register their clients, including any foreign governments or public authorities, and the associated revenue. The Commission will look at further measures to increase transparency. At the same time, the Commission has already taken decisive action to respond to the risk of foreign interference, from new tools to counter the use of economic coercion by third countries to rules of screening foreign directive investments to the imposition of restrictive measures under the EU sanctions regime. But there is a need to step up EU action to shine a light on foreign interference as part of the arsenal to defend democracy. This is why the Commission is continuing its work on the Defence of Democracy package with the aim of tackling foreign interference while building resilience from within. It is important that we find the right balance for this tool, also in the light of intensifying geopolitical tensions. That is why, as announced in June in this House, work on a closer assessment of the impact of the package is underway. Another step we undertook to make our institutions more transparent and resilient towards undue influence is the proposal for the interinstitutional agreement on an ethics body. While keeping fully conscious of the autonomous role of each institution under the treaties, this body would develop common ethical standards for all institutions to implement in their internal ethics rules for their members. I am 1 minute beyond time. Can I have 1 more minute? Oh, I don't like not to keep the time, but what can I do? I have so much to say.
I will skip the text regarding the ethics body because I think now you know the proposal of the Commission well. I'd like to turn shortly to the fight against corruption. The Commission takes it very seriously. Only last week, the Commission adopted the annual Rule of Law report, with corruption again one of the 4 pillars of the exercise. In May, we presented the legislative proposal to update the criminal law approach to corruption in member states. Also, of course, it refers to EU institutions. Currently, the definitions and penalties related to corruption differ too much among. This makes cross-border investigations more difficult and creates loopholes. Our proposal on combating corruption would close the gaps so that all kinds of corruption are criminalized, including trading in influence, abuse of power, and obstruction of justice. And of course, EU politicians and officials are covered by this proposal. The proposal aims to provide law enforcement, prosecution, and judiciary with the tools they need to combat corruption, such as resources, investigative tools, and a sufficiently long statute of limitations to bring proceedings to an end. It will also ensure that immunity or privileges from prosecution can be lifted by an effective and transparent process in a reasonable period. At the same time, our package is aimed at the prevention of corruption, because prevention helps to create a culture of integrity in which corruption and impunity are not tolerated. It has wider benefits in promoting public trust and managing the conduct of public officials. Dear President, honourable members, transparency and prevention of corruption are essential to the credibility of the EU, and I am very much looking forward to the debate which follows now. Thank you very much. Thank you very much, Vice President.